So today we are going to discuss regarding the concept of platyhelminthes as well as aschelminthes. Then we are going to solve the multiple choice questions on poriferans and coelenterate. Okay, fine. Okay. Phylum Porifera. We discussed it in a last session. So all of you please be interactive and chat your answers. Sponges are, they asked what are sponges? Sponges are with water canal system, sexually reproducing by formation of gametes, both A and B, sessile or free swimming. What is your response on it, guys? Priya is here, Shri Suresh is here, Navya P is here. Yeah. Sponges are ಏನು ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. They will reproduce by sexual method. Then both A and B is an option. Sessile or free swimming. Yes. What is your response on it? Do message your answers. Be fast. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಆಗಿದೆ. Okay, Shri Suresh answered it as option A. Fine. So ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We have to start from coelenterate, I guess. Yes, ma'am. Yeah. So thank you, Shri Suresh. Fine. So nidocytes are, they asked regarding the concept or the question of nidocytes are what? Also called nidoblast or nematocyte, explosive cells which each of which contain giant secretory organelle called nematocyst. These are also called stinging cells. D, with all the above features. What is your response on it? Nidocytes ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ, ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್. ಡಿ, ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ. So what is your response on it? Shri Suresh answered it as option D. What about others? Priya is here, Navya is here. What is your response on it? So Navya answered as option B. Fine. Priya answered it as option D. Okay, good. So the right answer is here. Option D, that is with all the above features. These are also called nidoblast. These are explosive cells which have a secretory organelle called nematocyst. These are stinging cells. These all the features are there in nidocytes. So all the above features ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Consider the following statements about cnidarians, coelenterates ಅಥವಾ cnidarians ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, corals secrete calcium bicarbonate form a skeleton. Fourth statement, corals may harbor some photosynthetic dinoflagellates for taking nutrition. Fifth, they possess a central gastrovascular cavity with a single opening which is in hypostome ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಲೆಂಡರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್. Option A, statement 1 and 3 are correct. Option B, statement 2, 4 and 5 are correct. Option C, statements 1, 2 and 3 are correct. Option D, statement 3 and 4 are incorrect. What is your response on it? Yes. Read the question properly, slowly, understand it. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಂಟರೇಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಜರ್ಮೈನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಡೈಜೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೋರಲ್ ಸಿಕ್ರೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಕೋರಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕೋರಲ್ಸ್ ಮೇ ಹಾರ್ಬರ್ ಸಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is your response on it? Yeah. So Shri Suresh answered it as option B anta. Second, fourth and fifth statement are right anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Navya answered it as option D. Okay. Okay, the right answer is here option B. That is 2, 4 and 5 are correct. Intracellular and extracellular. Then corals may harbor some photosynthetic dinoflagellate. Then they possess a central gastrovascular cavity. So these all 3 statements are correct ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next, stinging capsules or what we call nematocytes are found in. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಇವು? ಯಾವು? ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಸಿ ಅನಿಮೋನ್, ಸಿ ಪೆನ್, ಸಿ ಫ್ಯಾನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. Where do you find stinging capsules? Yes, guys. Where do you find stinging capsules? C anemone, C pen, C fan, all of these. Shri Suresh answered it. What about others? Bega, if you answer it soon, then we can proceed further, alva. Priya answered it. Fine. So the right answer is here option D. That is all of these ಅನ್ನೋದು. Next we have choanocytes or colar cells line the spongiocele and the canals in poriferans. Poriferans ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ choanocytes ಅಥವಾ colar cells ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, these will line a coelom, that is a spongiocele of the body of the poriferans. Reason, poriferans possess specules and spongin fibers. Poriferans ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. A is true. R is false. A is false. R is true. What is your response? Statements ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ? ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಪೊರಿಫೆರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾ Sri Suresh answered it. Okay. What about others?
Be fast. What about other students? How much time you need to just type an option? Priya answered it as option A. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಗ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಸೆಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್. ಕೋಯಿನೋಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವುದು ಟೀನೋಫೋರಾ ಇಂದ. Regarding Ctenophora also we discussed in the last session. So we have only one or two questions on Ctenophora. First one, Ctenophores annodu, they perform external fertilization, they have indirect development, both A and B, they have separate sexes. So what is true regarding Ctenophores? Perform external fertilization, have indirect development, both A and B, have separate sexes. Yes. Hello. Are you all here? Am I audible? Without interaction, the classes will not proceed further. Be fast. Please, Suresh answered it. Fine. What about other two students? The right answer is here option C. They perform external fertilization and they have indirect development. So option C is a right answer. Next question. Identify the correct option specifying the names of animals A, B, C and D. Very important question. Diagrammatic question. So here A, B, C and D are given and you have to identify which is what anta. So here A is option A. A is Pleurobranchia, B is tapeworm, C is Taenia, D is Eurelia. Option B, Fasciola, tapeworm, then liver fluke, Eurelia. Next option C, Pleurobranchia. This is a Ctenophora. Pleurobranchia and the Ctenophora example idu. B is roundworm, C is Taenia. Taenia means tapeworm. D is Adamsia. D, option D ಅಲ್ಲಿ A is Fasciola, B is roundworm, C is liver fluke, D is Adamsia. Very beautiful question. Who is going to answer this first? Yeah. What is your response on it? Priya, Shri, Suresh and Navya P. Yeah, what is the answer? What is the answer? Navya answered it. Fine. Shri Suresh answered it. So the right answer is here. Option C. That is Pleurobranchia. This is a roundworm or ascaris. This is Taenia or tapeworm. This is Adamsia. So option C is a right answer here. Next we have questions on Platyhelminthes.
let us learn some characteristics of platyhelminthes and then we will solve some multiple choice questions on it. Just a minute. Okay. Just a minute. Okay, platyhelminthes. So when we study regarding the platyhelminthes, the word meaning is it is derived from a Greek word. It is derived from a Greek word which is platy means what? Flat. Helminthes means worms. Helminthes means worms. So the study of helminthes is called as helminthology. The study of helminthes is regarded as helminthology, and these are the first group of animals which show organ system of organization. So ಇದರಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ helminthology and organ system of organization ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So when we come to the general characteristics ಗೆ ಬಂದಾಗ, these are dorso-ventrally flattened. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿ dorso-ventrally flattened ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, 3 ಜರ್ಮೈನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, 3 ಜರ್ಮೈನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, some of them will live in other organisms without causing death for that organism. Next, metameric segmentation ಅನ್ನೋದು absent ಆಗಿರುತ್ತೆ. Ventral surface bearing mouth and genital pore. Ventral surface ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ventral surface, this is a front dorsal, this is a ventral. ಹೌದಾ? So the ventral surface bearing mouth and genital pore. Hooks and suckers for adhesion. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ hooks and suckers will be present ante. So these are the general characteristics of platyhelminthes. When we come to the diagrams of it, you can see these are the flukes, this is a tapeworm, and this is a parasite named monogenian, this is a flatworm. Right here you can see the tapeworm in the intestine. Fine. So here illénide alla, this is a blood fluke. This is a blood fluke. It is also called cytosoma hematobium anta karitare. So here you can see most important for the CET as well as board point of view, name of the parasite. So usually platyhelminthes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 examples, special examples which are parasites. So the first one is liver fluke anta. The scientific name of it is Phaseola hepatica. Hepatica anta bande tilkollೋದು, it is related to liver anta. So habitat, where it lives, liver and bile duct of sheep. ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹಸು ಮತ್ತು ಆಕಳು, ಮ್ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯ. Then intermediate host which can transfer the parasite, aquatic snail, ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Effect, liver rot in sheep, means liver damage in sheep. Next we have blood fluke anta. The scientific name is schistosoma hematobium. Hema refers to blood. So it is lives in blood of man. Then it is transmitted through freshwater snail, ಸೀಗಡಿ ಮೀನಿಂದ. What are the effects?
dysentery and liver damage. Next, we have pork tapeworm. Pork tapeworm. So the scientific name is Taenia solium anta. It usually lives in small intestine of man. So how the man will get it? By eating pork. That is pig's meat. Handi mamsa tintarala. So usually the Taenia solium will be present in pig. Rarely dog. So yaru handi mamsa tintare. So they usually affected by the tapeworm or a Taenia solium anta. What are the effects here? Indigestion and diarrhea. Indigestion and diarrhea. Okay. So this is regarding the platyhelminthes. Okay. When we come to the digestive system ge bandaga, incomplete. Digestive system is incomplete. What is this incomplete antandre? So digestive system will be having only one opening. Okay. So through that opening only the food enters the body. Through that opening only the waste will go out from the body. So that is incomplete digestive system. That is incomplete digestive system. Next, this digestive system will be completely absent in parasitic worms. Parasites alli enirtade ee digestive system absent irutte. Then respiratory, circulatory and skeletal systems are absent completely in this one platyhelminthes. Then after that excretory system ge bandaga, these includes flame cells and lateral canals. These includes flame cells and lateral canals ante. When we come to the nervous system, as you can observe the ladder like il nodi, ide nervous system. Hauda, ladder like any thara. Primitive consists pair of cerebral ganglia. This is a brain, and you can see fine cerebral ganglia or brain. See here, this is one, and 1 to 3 pair of longitudinal nerve cords. 1 to 3 pair of 1, 2, 3, 4, like this pair of nerve cords irtave connected to each other. Okay, this is regarding the nervous system. Okay. Sri Suresh asked the doubt regarding cattle and rudimentary animals. Animals. Cattle are nothing but cows, sheep, as well as this one, buffaloes and all. So these all will come in cattle. Yava animals anna milkigagi, mainly for milk, we will rear, and which animals will eat grass. So that ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ cattle ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Rudimentary animals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which have a ability to chew the digested food. That is, those are called rudimentary animals. So ಈಗ first time ಅದು food ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ it will be stored in a temporary stomach. So the animals which have a capacity to bring out that food again for chewing. So those animals are considered as rudimentary animals. Some of the cattle will be the examples of rudimentary animals. Okay, let us proceed further. Fine. Sense organs like eye spots. So the platyhelminthes will be having eye spots which acts like a sense organs, okay, which can sense the effect of light, or photoreceptors. Asexual reproduction agate fission inda, and they are hermaphrodites with few exceptions and have complex reproductive system with well-developed gonads, gonoducts and accessory organs. Fertilization internal agate, that is fusion of male gamete with the female. Cross fertilization will be seen in the class called as trematodes. Self fertilization cystodes anno class alli sigate. Regeneration is seen. Regeneration means what? The lost part will grow again. That is called regeneration. So a regeneration capacity ide alva, this is considered as a very low characteristic kanta. The animals which have the capacity of regeneration are considered as lower organisms. Idu high developed organism nalli ee characteristic ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So that is the point you have to remember regarding regeneration. Fine. So now let us solve some question on platyhelminthes, and then we will discuss regarding the aschelminthes. I hope the doubt is clear for Sri Suresh. If it is clear, please do message. Illandre namage we will not get clarification.
Yeah. So here, which of the following is not a platyhelminthes? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದು platyhelminthes ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚರೇರಿಯಾ, ಟೀನಿಯಾ, ಫೆಕ್ಸಿಯೋಲಾ, ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. Out of 4, which is not a platyhelminthes? This chapter is already completed in your college, so you should be aware of some examples. So let me know which is a answer for it. Be fast. Navya answered it. Thank you for your quick response. Guys, please do answer quickly. ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪಾಠ, ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ 1 or 2 ಸೆಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಐಡಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ actually, but for your benefit I am doing this. So for this you have to be interactive. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕೇಳೋದು, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಬ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇಬ್ರು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಿಮ್ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್. So Priya and Shri Suresh and Navya, all of them answered it. Let us check the right answer. The right answer is here option A, ಉಚರೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Shri Suresh answered it correctly. So ಉಚರೇರಿಯಾ, it belongs to Aschelminthes actually. Okay, next question. Ascaris ಅನ್ನೋದು, this is related to Aschelminthes. Just try. Aschelminthes ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು, try it. Ascaris is characterized by absence of true coelom but presence of metamerism, the presence of neither true coelom nor metamerism, the presence of true coelom but the absence of metamerism, the presence of true coelom and metamerism. Yes. If you guys don't know, then I will proceed further because ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀದರ್ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ it will be disturbing for all of us. Yeah. So when we come to the Aschelminthes salva, the Aschelminthes is also called as nematodes. Okay. Nemathelminthes antanu karitare. So nema means thread like, ದಾರದ ತರ ಇರೋ. Ascos means cavity. Helminthes means worm. Thread like worms which have a cavity. Very easy. Thread like worms which have a cavity inside the body. Cavity ಅಂದ್ರೆ ತರ ಜಾಗ ಅಂತ. These are commonly called threadworms or roundworms. General characteristics bandre, these are triploblastic pseudocoelomates. Usually ಇದನ್ನ true coelom ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. Pseudocoelomates ಅಂದ್ರೆ the cavity ಏನೋ ಒಳಗಡೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ coelom ಇದೆ, the cavity is present ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but the cavity will be actually not present. So that is why these are called pseudocoelomates with organ system, grade of organization. Aquatic or terrestrial, some of them are free living or parasitic. Most of them are microscopic. We cannot see them with a naked eye. With an elongated body which is pointed at both ends, as you can see here. See, body ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು elongated, ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, and when you see the ends, these are pointed, right? So like that. Anterior end carries mouth and sense organs but without distinct head. So ಏನಿರುತ್ತೆ, end ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಥಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿರತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Cavity between body wall and viscera is not a true coelom. Viscera andre the layer of an internal organ. Then
Digestive system is complete with mouth, muscular pharynx and non-muscular intestine and anus. Respiratory circulatory system ಕಾಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Excretory system ಅಲ್ಲಿ glandular organs ಅಥವಾ canals ಇರ್ತವೆ. Flame cells will be absent. We can see flame cells in platyhelminthes. Mostly male is smaller than female. Gonoducts ಅಥವಾ reproductive ducts ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, gonads reproductive organs ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, either pair, they are found in pair or a single anta. When we come to the examples here, Ascaris will be called as drowned worm anta karitare. Trichinella, this is called trichy worm. Ancyclostoma, hookworm. Ucheraria, the filarial worm. Spinochordodes, hairworm. So these all are the examples of Ascalmenthus. Okay. Now we will solve the exam questions on it. Fine. So which of the option is correct for the statements given below? Read the question properly and then answer slowly. So commonly called sea walnuts or comb jellies, bioluminescence is well marked. Andre they will emit light anta. Bioluminescence means the process of emitting light. Light anna emit ಮಾಡ್ತವೆ, release ಮಾಡ್ತವೆ. Then body bear 8 external rows of ciliated comb plates. They have flame cells for osmoregulation and excretion. Elementary canal is complete with well-developed muscular pharynx. So, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು statements ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ. Here they have given 3 phylums. Ctenophora, Platyhelminthes, Ascalmenthus. ಸೊ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ರೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Arpita is here. Arpita, your audio is not connected. Please join, connect to an audio. Yeah. Read the question and answer it properly. Shri Suresh answered it. Good. What about others? Be fast, be fast. Bega. Priya is here. Arpita is here. Navya is here. What is your response on it? The option A is right. That is, first one ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, commonly called sea walnuts or comb jellies, bioluminescence, then body bear 8 external rows of ciliated comb plates. All 3 statements related to ctenophores. Yeah, I will tell you the meaning of it. So all 3 refers to ctenophore ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ flame cells are present only in platyhelminthes. So that is right. Then fifth one, just now we discussed regarding Ascalmenthus. Ascalmenthus ಅಲ್ಲಿ complete digestive system ಇರುತ್ತೆ along with muscular pharynx. So fifth one is belongs to Ascalmenthus. So option A is the right answer, quickly and correctly answered by Shri Suresh only. I appreciate your consistency, Shri Suresh. So ma'am, say the meaning of osmoregulation. Good. So osmoregulation means, in brief I will tell you the explanation ಅನ್ನ protozoa ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು explain ಮಾಡ್ತೇನೆ in detail ಆಗಿ. Osmoregulation ಅಂದ್ರೆ when you consider amoeba, usually the aquatic organisms which live in water alva, so that time they have to move from one place to another place. So during that, as they live in water, there will be a continuous movement of water from outside to inside the body, from inside to outside the body.
ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್? Did you get? Did you get the statement? Please say once again, ma'am. Osmoregulation means what? Regulation of water inside the body and outside the body of an organism through osmosis. For example, here, consider amoeba. You know, it is a best unicellular organism and it is aquatic in habitat. It is present in water. So there will be a continuous movement of water inside the cell, as well as there is a continuous movement of water from the cell to outside. So the movement of water should be regulated. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ವಾಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay, thank you. Next one, just a minute. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, phylum Platyhelminthes ಇದೆ question na? Yeah. Phylum Platyhelminthes members are dorsoventrally flattened, thus called flatworms, bilaterally symmetrical, triploblastic and ocelomates, organ system level of organization with all the above features. Yes, the quick response is given by Priya. Fine. What about others? Answer ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can guess the answer. Most of them ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? Just chat your answer, tell your answer, guess ಮಾಡಿ. Okay, so two of them answered it as option A. Navya answered it as option D. So let us check the answer here. Fine. So the right answer is here. Option A ಅನ್ನೋದು dorsoventrally ಅವು flattened ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ we will call them as flatworms. So that is the right answer. That is the right answer. Next question. Out of the given cells, which of them can perform? Any doubt, Yashwant? Out of the given cells, which of them can differentiate and perform different functions? Option A, choanocytes. Option B, interstitial cells. Option C, gastrodermal cells. Option D, nematocyst. ಔಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೆಮಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? Yeah. Shri Suresh answered it. Navya P answered it. Good. What about others? Be fast. Priya answered it. Fine. So, ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರತ್ತೆ,
ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ವಿಚ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಪೊರಿಫೆರನ್ಸ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನವ್ಯ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೀಚ್ ಈಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡುವ ಲೀಚ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ನಿಲಿಡಾ. ಫೈನ್. Regarding this, we will discuss in the next session. Just a minute, one ನಿಮಿಷ. Which one of the following endoparasite of humans does show viviparity? Very interesting question. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಎಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಇಟ್ ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್? ಆನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಡಿಯೋಡಿನಲೆ, ಎಂಟರೋಬಿಯಸ್ ಸ್ಪೈರಾಲಿಸ್, ಟ್ರಿಚಿನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪೈರಾಲಿಸ್, ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆಸ್ಕರಿಸ್, ಟ್ರಿಚಿನೆಲ್ಲಾ, ದೀಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Yeah, the quick response is given by Navya. Okay. So one endoparasite is there. One parasite is found inside the human being. So Sri Suresh voted for option B. Priya answered for option C. Okay, good. So let me check the answer here. The right answer is here option D, Ascaris lumbricoids or a roundworm anta en heltivi. So this is one of the endoparasite which is found in humans and has a capacity to lay the eggs. Eggs anna lay ಮಾಡ್ತಾವೆ. Sorry, not eggs. Viviparity ಅಂದ್ರೆ they will give birth to young ones. Not oviparity. Viviparity gives birth to young ones. Okay. So this is regarding the questions of Platyhelminthes. Fine. Regarding the questions of Aschelminthus and Annelida, we'll discuss in the next session because I have other session right after this session. So now I need at least 5 minutes of break because I had continuous classes today. So let me end up the session here, guys. Do you have any doubts? Enadru doubts idana? Any doubts? Any doubts? Ma'am, the back question or previous question or option C tala ma'am ada explain ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಏನಂತ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಾ? ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಾ? ಇದಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್. Out of the given cell, which of them can differentiate and perform different functions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೌಟ್ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಯನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These Leydig cells are found in male reproductive system which will come under the concept of human reproduction. Leydig cells ಅನ್ನೋದು it will secrete a hormone which is named as testosterone. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ at certain age around 16, if you are a boy it is 16, if you are a girl, I mean ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, in general ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, if you are a girl the puberty age is around 14 to 12 to 16 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ 16 to 18 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 16 to 18 ಇದ್ದಾಗ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್? Yes, ma'am. Yeah.